Racing against time, a 5-member beach volleyball team from Gaza has been busy training for the 19th Asian Games in China's Hangzhou. The team, including 4 athletes and a coach, told Xinhua they spend 8 hours a day in order to be able to challenge their competitors in China. Gaza-based player Abdullah Al-Akan started to play volleyball when he was 6 years old, as he used to attend matches with his father, who was the famous volleyball player in Gaza. However, Al-Akan's path to competing was not smooth, as he was physically very thin. Moreover, the unstable political and economic situation in the Gaza Strip, home to more than 2.3 million people, also dampened his spirits. بالتأكيد أنا صراحة يعني طموحي إنه مش هتكون إن شاء الله مشاركة عادية، خصوصا إنه والدي بيكون هو المدرب وأنا لاعب في صفوف هذا المنتخب. إن شاء الله مش هتكون مشاركة عادية، راح تكون مشاركة راح تقدم رسالة إنه فلسطين المحتلة موجودة في كل المنافسات وفي كل البطولات بإذن الله. Al-Akan represented Palestine in Arab tournaments and succeeded in taking bronze medals in 2 competitions held in Qatar in 2022 and 2023. يعني الأهمية كبيرة احنا لشباب فلسطين، بما إنه احنا دولة فلسطين حققنا برونزية غرب آسيا في دولة قطر. طبعا فلسطين قادرة على تحقيق المزيد من البطولات، إنه فيش شيء مستحيل يعني بالذات في الرياضة. طول ما الإنسان وطول ما البني آدم بيحاول بيقدر يصل، واحنا الحمد لله مواصلين على تماريننا ومواصلين على التدريبات المكثفة، وبنعمل احنا ان شاء الله نحقق لقب جديد لفلسطين. The 19th Asian Games will take place from September 23rd to October 8th in Hangzhou, China's Zhejiang province, and will see approximately 12,000 athletes from 45 countries and regions.